Williams Podcast Live tukwaniriza olunaku lero ng'ensonga gye twogerako ye ya mwannyinaffe Hajjat Kulthum ne muganda waffe omukulu Acram. Ekiwandiiko twakirabye, ekiwandiiko kibadde ku social media nga kiraga nti akooye Kulthum, akooye Acram. Actually bw'otunuulya ekiwandiiko kiri bw'oba okisomamu kiraga obuyinike, ennyiike, obulumi Hajjat Kulthum bw'abadde ayitamu mu mukwano guli agamba nti nno n'agezaako okulaba nga basobola okutaasa ensonga zaabwe, okulaba nga basigaza omukwano gwabwe, basigale nga batambuza ekyombo ky'omukwano kigende mu maaso mbu ne bigaana. Acram waliwo ka clip kendabye akalaga nga yeetonda, actually nga yeetonda naye simanyi nga yeetonda ku mulundi guno oba omulundi omulala. Kirajjukira nti bano omukwano gwabwe gubadde nnyo gwa butaala. Kye neebaza Hajjat Kulthum kiri kimu kyokka nti nga laavu yaabwe bwe baagizimbira ku social media ku mitimbagano, era bw'abadde ayawukana naffe abo ba inlobo ku internet atutegeezezzaako nga baawukana n'akomawo eno. Kyenza okwogerako si kiwandiiko passe kyawandiise Hajjat Kulthum ye nga baawukana oba ng'asaba Acram baawukane, because there is a process ya kopinze ini bannaddiini abakulembeze ab'ennono bonna bakopinga in nga bategeeza nti kigaanye Hajjat Kulthum. Kinajjukira nti Hajjat Kulthum yali mukyala w'omugenzi Sheikh Msata Nuh, ate nga basisinkanye mu 2021 mujjukira ebintu bingi ebyo byayogerwa. Osobola okugamba nti bw'oba obadde wa social media atayagaliza bufumbo ogenda maaso, osobola okugamba nti finally it has ended in tear. I cannot say that because I am also a lover. I have a partner, so I wouldn't enjoy seeing people separating or parting ways. So it is so unfortunate for Kulthum and Acram to see them part ways. Abagalana abalinga omukwano ne baguleka mwani best man kasuku kukuwaza banga. But getting back to the point I was trying to drive home is that they met in 2021 and got officially married. They tied in nikah in 2022. That is according to the lady wrote, that is Hajjat Kulthum. Bwe basinkana fena tujjukira babadde ku social media omukwano gwali mujjiya, waliwo bagukubamu ebituli ne bagamba nti no Sheikh Nuh Muzata yali yakafa, obulumi bwali bukyaliwo, abamu batandika okukuba tooki mu kika ky'omwami gwe yandibadde afuna nti yandibadde Acram nga bategeeza omukyala Hajjat Kulthum. Of course she followed her heart n'agenda n'omukwano gye gwali gumututte. Abantu abasinga baali bagamba nti ono si yali omwami mulungi. Tujjukira ebintu ebyava South Africa, amawulire agavaayo nga galagira ddala nti Acram oyo si ye mutuufu okuddira omugenzi Sheikh Nuh Muzata mu bigere. Abantu ne boogera ebintu bingi nnyo. Eventually twalaba social media. Ebiseera ebisinga social media eyo obaffe ababeera ne cameras zino ne microphones zino mutulaba ne mwagala nnyo okujja gye tuli. Naye ebiseera ebisinga ffe bwe mujja gye tuli tetutera baleka mirembe. Abantu bangi nnyo tubalaba nga bazze ku social media, era nga bwe twalaba Acram ne Hajjat Kulthum nga bazze ku social media. They appeared on Uncut Karakata, Uncut Sabura, Live Wire. Ne tugamba nti they cannot go long. Tebasobola kugenda buwanvu. Olw'ensonga nti tosobola kusustaininga a relationship, a marriage for the gods, for that matter, nga olowooza nti esobola kuyingirira mu masape ga internet. It's fine when you're having your wedding or introduction ceremony for us to come and capture your event and play it back on mikolo nembaga kubukedde ku NBS, ku BBS and elsewhere. But you cannot appear every day on an entertainment news show or entertainment or gospel show. Buli saawa Acram nga tava ku internet nga clips bazisaze ezivudde bwe yabadde ku anikate, bwe yabadde ku Live Wire. That was too much. Nyinza obutagamba nti kyekiviiriddeko kwawukana kwabwe, naye of course kibadde long overdue. Ebiseera ebisinga ennaku zino badde nkutegeeza nti abantu bakyamuka nnyo, they get excitement of cameras, microphones, mwagala nnyo okujja gye tuli. Ebiseera ebisinga ffe tuyigeko ekintu kimu, ffe bannamawulire, ffe aba TV, ffe aba producers ba programs za TV. Buli bw'olaba nga tukwesibyeko nnyo Acram, buli bw'olaba nga tukwesibyeko gwe n'obufumbo bwo tubuteeke mu camera every now and then, tuba tunoonya mawulire, tuba tukuzudde obunafu bwo nti oyogera nnyo. And indeed those days, those times
Acram, with all due respect, my brother and sister, Hajjat Kulthum, mwali mwogera bintu bingi. Yes, you had just fallen in love. Each one of you had just met their future husband and wife, dream husband and wife, but not on camera. Mwayogera ebintu bingi nnyo nga muganya okuva mu mawulire. Ebintu nekitandika obbalya. Of course, waliwo amawulire awo gasooka ne gabakuba nti no Acram muyaye mufere muyaye mufere muyaye mufere naye nga mulemeddeko. Jukira camera zino muziraba gy'okoma okwogera ennyo trying to justify issues stuff and etc. Gye tukoma okubakubamu ebituli gye tukoma okubakuba kati ekirala waliwo bana ababa bagambye dda nti it will end in tears. Kati ate naawe oyagala obakakasa nti it will not end in tears. Gy'okoma okubalaga nti it will not end in tears, it is the more it goes towards ending in tears. Stories ne zitandika nkujjukiza tetutera kubaagaliza birungi ffe ab'amawulire. Lwaki? Tetutera kukola story zibazimba naddala ffe ababeera ku entertainment shows and platforms. Tetutera kukola shows zibazimba kugenda wala. Tutera kubajjamu ebyobunafu bye muyina so that be sparking likes, views and shares online. And that's where Acram and Hajjat Kulthum went the ditch towards the trenches. Era nze nja kulowooza nti ne bwe bandibadde tebandiyawukanye mangu ne bwe bandibadde tebibalemeredde omukwano baagukuba nnyo mu ffe ba inlo ensobi zaabwe ne zituuka ne zibeera ku internet. Mujjukira ebiseera bya Pretty Nicole ate kakati ate omwana Pretty Nicole bamututte okumuyambako. Pretty Nicole ayabizza oba byali byama ebituufu oba byama ebyobulimba ebyokuwaayiriza ng'abyogera ku Uncle Acram. That was too much. A lot has happened. And ku maaso ga media ng'olabira ddala abantu bano baagenda ne beesuula mu matigga. I see a lot of people thinking that trying to prove points and make news will sustain or can sustain a relationship or marriage, for God's sake. It cannot. Obadde okimanyi nti ffe ababeera ku radio, ababeera ku TV, abaproducer ba programs ezo olwawo okulaba bakyala baabwe. Kankikuddiramu okitegeere. Producer yakuyita gwomanse relationship yo ku show ya TV. Yali akulazeeko mukyala we baali bazzeeko bwe kiba nga kikola nnyo. Lwaki nabo tebajja ne bagamba nti kakati nze nga producer olwaleero nange mbaleetedde ku mukyala wange ababuulire bye tuyitamu ewaffe oba omukwano bwe gutusaza mu kabu tobalabako. Naye banoonyaayo omuntu oyo gwe bamanyi. Watulo abantu batera okugamba nti oyo bw'omuyita bw'omutunzaamu kamera ajja kwogera ebyonoonesa bitunda esho. And indeed I got worried when I saw several Acram and Kulthum appear on TV. The more they appeared on TV, the more they went ahead to make mistakes. The same mistakes, the repercussions and reverb of those mistakes, I believe and strongly believe that they, on a certain percentage or level, contributed to what we are seeing now, a letter from Hajjat Kulthum. Hajjat Kulthum awandiise ne tugezaako nagezaako emirundi egitabalika and countless attempts to mend what had broken. Okitegeera nga ebbaluwa eno bw'ogitunuulira tebyabaddewo jjo, tebyaliwo luli, tebyaliwo wiiki ewedde, tebyaliwo mwezi guwedde. Bizze bijja ne bijja ne bijja ne bijja. Nze kimwebaza kiri kimu nti ate era akomyewo ewaffe mu social media n'abiroopa. And of course a week. This podcast, the Williams Podcast Live, is for creative and performing arts, show business, social life, fashion and style. That's why we're talking about the Acrams and the Hajjat Kulthum. Nti baatuka ekiseera bafuuka abantu abamu limelight, and indeed ne ba enjoying that limelight, and the limelight drove them towards where they are now. It is so unfortunate, but all of us, it is just a leaf to pick and learn from. We're supposed to learn from mistakes or challenges faced by relatives or colleagues like Acram, because munaye munambi nekintu
era ne mwadamu ne kawa ffenna tubeera baluganda. So my point is bolo bye tusobola okuyigirako. Abantu bangi nnyo bali ku TikTok okwo bali okuba trying to prove a point. They're proving a point. Nze gwe mulaba najja kufumba sijja kuddayo sijja kukola ntya nze gwe mulaba wano omwami yansimaka mbigula akabina I am the best. The more you prove a point is the more you will try as much as possible stretching your muscles going beyond elasticity to help your enemy to fight you harder up to winning you. Ebiseera ebisinga gwe gyokoma okugamba nti you're proving a point, olaga entumbwe, olaga bw'osobola, olaga oba oyamba omulaba oli akusindiikiriza paka bw'otuuka awo oli. It is so unfortunate. Gundi Acram namulabako mu United States of America wenkakasa nti akyali ne mulabako ng'akoze ne interview ne Kawalya Isaac Case, formerly an uncut person, news reader, anchor, tera stories. Bingi byaddewo. Abamu batuse n'okugamba nti oba oli awo ne Acram okutambula okugenda mu United States of America, things had already fallen apart in Kino Akebezi words. Maybe not. But others are like, twabirabirawo. Era abantu abasinga tebakkiriza. Of course nze sobola kusalirawo omuntu kika ki gwasobola okufuna okwagala. Ekyo obusobozi sibulina. Era nze sobola kuddawo ne ngamba yali tamusaana nno. Omuntu yamanya ani amusaana naddirwa alina omusaana batandike ddi era baawukana eddi. Naye abamu bagamba nti Hajjat Kulthum yali tasaana oba Acram yali tasaana Hajjat Kulthum. Ekyo sobola kiteekayo niyo abantu bakyogera. Naye wabaawo bagamba nedda Hajjat Kulthum of all people. Sheikh Musata n'otamuweesa kitiibwa bannange. Sheikh Musata awummule mirembe n'ebirala bingi nnyo. Other people are saying that Sheikh Musata teyasanyukira marriage. Nyongera okutegeeza mwewale okulowooza nti you can become celebrities by appearing on TV shows every day. You can once in a while be there on Valentine's Day, on special days where abagalana, lovers, married couples are invited to come and tell stories. But every day, kakati leero tuleese Acram, ne leero tulina Acram. Kakati ku YouTube channel tuleese Kulthum, leero tulina Kulthum, tubaleetedde Acram, tubaleetedde Kulthum. And views ffe tujja kufuna bwe tuba ba YouTube. Views, shares ne comments ne likes ne rankings zijja kwambukiza TV shows. But your relationship and marriage will go down. Kubanga abafefe nyini abakola ku TV na radio. Fe relationships zaffe tetuzitambuliza okwo. Kati gwe bolowooza mbu ogenda kufuuka celebrity. Simanyi lwaki abantu baagala nnyo okubeera mu limelight. Baagala nnyo ekintu ekyo ky'okubeera nga appears on TV every now and then is on TV. N'agamba nti baddayo ofuuse serebu. Serebu kyeki? Celeb doesn't necessarily mean being on TV every day. You can be a celebrity even when you're less appearing on cameras and heard on microphones. It is not a matter of appearing in news or on news channels every day that you will become a celebrity. And the celebrity to get what? What do you gain from becoming a wannabe of sorts? Tosobola nze kinuma paka naawe nze kyemmanyi Acram amagezi genkuwa geegana. Bw'oba owulira okyayagala Hajjat Kulthum ayinza okuba ekyejjinja akubye mu kisaka alabe still is your heart still at towards her? Just be repentant enough, and you just need to reflect enough and look at the alleged, should I say, alleged mistakes, weaknesses. Ogambe bannange eno kizina okuba weakness yange muddugane ne Kulthum wamu okitegeera. And kati wano twagala kola best man omukulu kuku was the banger of the Kasuku Live. Wano woyingiriramu ssebo ne Metro ne muyingiriramu. Basenga wano we muyingiriramu kubanga wali best man. Kati wano woyina okulagira ddala obwa best man noga Kulthum totukyawa nofukamira ku mavivi noga kulu naawe totuvaamu munne bamusonyiwe munne bamuddiremu. Otherwise si birungi. And owulira pain ya Kulthum if you're a literature student. The literature, the documentation outlining events, narrating stories of misery, stories of disappointments,
stories of incompetence in terms of communication, stories of unfaithfulness, series of weaknesses here and there, you you can still read her mind, her emotions, the pain at heart. So Kulthum really poured her heart out. Also, note that Acram is the one we should point fingers at or to. For a journey of two people working together, you cannot only judge one person. Ogwakawala nga tugusala n'ogwakalenzi tulina okugutunulamu. Kakati bonna byetaaga okutuulamu, maybe baatudde dda. Kulthum bw'awulira ng'akyayagala kibebi, kyekyange kibebi, kiyina n'omukwano munene, wennyabo. Bayogere ne kibebi. Acram the same way, bw'aba awulira ng'ekiki ekibebi nga kyakipenda nga bwe yakipenda luli, dialogue, reconciliation and move on is the best. Kyekisinga obulungi. Bwe kiba tekikyaliwo, and also it depends on what really triggered the letter, what inspired the letter that we have read. Abaana bajjeeyo ebifaananyi eby'omukolo, and surprisingly ng'olaba abantu abeesaana, but ekimu ku kajiiko nattabula is the media. Media tetwabayamba kweteekateeka bulungi, tetwabayamba ku reflecting on the thing, the new journey of their oneness, of their relationship, of their marriage, husband and wife. Tetwabakkiriza, tetwabalagirawo nti baali bawangudde. Appearing on TV today, tomorrow, evening, morning, midday, balaganga bawangudde. And ebiseera ebisinga ojja kulowooza nti kino ekibeera ku TV mbu kyekinaabeera ne mu bufumbo, ogenda okutuuka eri n'okiraba nga kigenda okwendinga in tears. Nkutegeezeza nti ensonga za Pretty Nicole bwe zaavaayo, ngenda okulabaawo Nicole ng'agamba kakati oyo ango akulamu oyo n'antuma ew'omukyala gundi, ango akulamu nange yali ansaba enjiibwa mbw azirunde, kakati awo ango akulamu kati ate nkya nendaba Kulthum nga naye akyadde agendezaako okunnyonnyola ensonga. Kasita bakuteeka awo ffe bannamawulire, kasita tukuteeka awo nga tanzaka kufunamu views, kasita tutandika okufunamu stories, bagamba kaba kaweddemu. It's so unfortunate okulaba a lovely couple breaking up, and not only Kulthum and Acram, many people are going to break up, people have broken up, people have separated due to the pressure of the new wave of social media, and in particular the two platforms, YouTube and TikTok. Olaba ba couples ennaku zino, baana bato beeyagadde, balina bizinesi zaabwe, omukwano nga bagutadde ku TikTok. Kakati ekivaamu abantu bwe babakwatirwa obujja nga batandika obbavuma, nga batandika okutyoboola mukyala wooli, nga naye ava eno, nga naye avuma ono, nga olwaleero simanyi gye tulaze. Omuntu akwata n'avuma mukazi wooli, bali balina famire, kati nabo ne bakwata bizinesi zaabwe ne bariskinga their brand, their business that generates income for them. Ne batandika okuyomba nga ne logo ya kampani yaabwe eri eno, nga beeweereza ebigambo n'omuntu n'atali omufumbo, atalina relationship, nga gw'oyomba naye, ng'oweetadde gw'olina bbaawo ne mukyala wo, mulina bizinesi yammwe, you're running your business, naye oyomba n'omuwala atalina relationship, atamanyi how business works, has never had a business, has never started one, has never been employed for that, for God's sake. Ng'oyomba naye, eventually relationship yammwe eyulika. People bagadde nnyo bino ebintu byaba Kim Kardashian, bagadde nnyo okulaba bwe bafuuka ba Jay-Z and Beyonce Noels, bagadde nnyo okufuuka ba Rihanna and a little bit of Chris Brown and Drake and etc. Offset ba Rihanna, bagala nnyo okubeera Kanye West, Kim Kardashian, bagala okubeera everything they saw on TV. People want to be like Bobby and Bobby, Zoe and Bebe. EDC, yes, you can only be Nachimbugwe and Sechipogo. Simple as that, you cannot be Bobby and Bobby. Both are working they worked for what they are, for who they are, and we don't know what is behind what we see in the news, on media platforms, but you want to beat them. You end up crying over.
It is William's podcast. That's my take on this story. Goodbye.